Let's begin. Tonight, I have decided to discuss about the secret of literature. Not only about the English literature, but about the secret of literature. Any kind of literature of any language. Okay? Look at your screen. You will have a title that is "The following political and social events had tremendous impact on English language and literature." You will have these titles in your academic book, The History of English Language and Literature, written by Kaliyanath Dutta, an Indian writer. Okay? You will have the same title in your academic book. So my target is the influence of English literature. What is the source of literature? Or what are the themes of the literary works? When a writer writes about something, does he write about reality or about imagination, about his imaginative power, about fantasy, about emotion, about passion, about hard and harsh reality of life? What are the topics and subject matters of a poet, of a writer, of a dramatist, of a novelist, of a short story writer? How they collect their subject matter? Is it only imagination or fantasy or reality? Actually, what is the perfect source of literature, and what should be the perfect source of literature, and what are the differences among the theories of different poets, different writers, different dramatists, different novelists? These are very important for every single student, because you are going to read the literary works. For example, you are going to read drama, poetry, but what is the story behind the drama, behind this form of literature, drama? What is the story behind poetry? Or what can be the theme of a poem? These are very important. Before beginning any academic book, you must know the story behind the literary work. This is very important. And before beginning any academic book, you must realize and understand that how this literary work has been composed, in what situation, in which situation, and how. What were the sources of literature? This is very important for every single member. So it is not important that you are going to read a poem, you are going to memorize the theme of the poem, you are going to read the word meaning of the poem line by line, step by step. It's not important. But the most important matter is to realize the story of the poem. Suppose behind the scene, like a natok, like a movie, behind the scene, how this poem has been composed. This is very important, because you are not only a reader. You are not only a reader, but you are also a critic. You are a student, you are a critic. And that's why you must know every branches of literature as much as you can, according to your ability, capacity and capability. As much as you can, collect your contribution on literature. Now literature has many branches or several branches or several forms. For example, poetry is a branch of literature. Drama is another branch of literature. Novel is another branch of literature. Short story, this is different. Essay, different. Even criticism is also a branch of literature. Criticism, literary criticism. It's also a branch or a part of literature. It's not separated, but it's correlated. Now if you discuss about poetry, then you will have
several branches in this structure, poetry. There are different kind of poetry. For example, short poem, long poem, rhythmic poem, a poem with rhyme scheme, without rhyme scheme, old poetry, Middle English poetry, Elizabethan poetry, Victorian poetry, romantic poetry, and modern poetry. Different kind of poem. You will have sonnet, dramatic monologue, elegy, okay, then ode, and only lyric. Then you will have epic poem. You will have ballad, epic poem, ballad, heroic poem, different kind of poem. These are called structure, and in smart word you can say genre, G-E-N-R-E, genre. Genre means form, F-O-R-M, form. Form means a structure, a particular structure, okay. And you know, dramatic monologue. So these are different branches of poetry, okay. All are called poetry, but there are the differences among the structures. There are the differences among the structures. For example, sonnet is different from elegy, elegy is different from dramatic monologue is different from ode, and there you will have metaphysical poetry also. So one is different from another structure according to the quality and features, and characteristics. So these are very important information about the structures of literary work, or about the forms of different branches of literature. This is very important. This is called primary knowledge. And this primary knowledge must, if you can do it, then you are able to explain any literary work, if you know the structure of that literary work. So this is poetry. Then suppose drama or play. What is the difference between drama and play? Listen, many years ago, or in the beginning of a dramatic literary career, first of all, drama was composed by the writer, by the dramatist, or by the playwright. So after composing the play, it was performed on the stage. The play was performed on the stage before the audience. After the performance on the stage, the drama was composed, and then it would be published, or it was published by printing press, and then the reader would get the book in writing text. So when a play is performed on the stage, and before publishing the play as a book, this is called play. I will ask you, what is the Bangla of my speech? So listen very carefully. A play before publishing as a book, this is called play. When you will perform the play on the stage, this is called play. But when you will publish this play as a book and send in the hands of the reader, this is called drama. Okay, this is called drama. So this is the difference between drama and play, but same to same, no difference. So difference is here, before publishing, after publishing. Okay, so this is drama and play. And drama has different branches. What kind of drama? Is it a comedy? Is it a tragedy? What kind of tragedy? Revenge tragedy? Romantic tragedy? What kind of tragedy? Comedy, what kind of comedy? Romantic comedy? Anti-romantic comedy? What kind of comedy? Comedy of manners? Comedy of humor? Comedy of problem? What kind of comedy? So a comedy has different branches, and tragedy has different branches. Okay, so these all branches or all single subdivisions are called actually drama or play. Okay, and every single structure, suppose comedy has
a few specific features or characteristics or quality. Like that, tragedy has also different characteristics and features and quality. Like that, revenge tragedy has another characteristics, features and quality. So before beginning any play, maybe it is a comedy or romantic comedy or tragedy or romantic tragedy, you must know that what are the features, characteristics, structure, conditions of a comedy or of a tragedy. And before that, the most important thing is, if you listen the word drama, of course you must remember that what kind of drama. Is it a Greek drama or English drama? This is very important. You must think what kind of drama. Is it a Greek drama or English drama? Because Greek drama started before 2500 years ago. More than 2500 years ago. Greek drama started in Greek language, Latin language. Not only Greek, but Roman drama also. So Greek and Roman literature are old literature, ancient literature. Now, Tasmia Rakhina Pakhi, Tasmia, are you listening? Tasmia, tell me the Bangla meaning of classic. Don't call me sir, call me bhaiya. Tell me the Bangla meaning of classic. Bangla meaning of classic. Do you know the Bangla meaning of classic? Protik, do you know the Bangla meaning of classic? Anyone else? Classic, this word has two meanings. Classic, this word has two meanings. If you use this word classic in your daily life, I mean beyond the literature, if you use the word classic in your daily life, then classic means high level, expensive, high level and expensive, classic means. But the same word, if you use in literature, then classic means ancient, classic means remote, classic means old. Okay, so classic means old, classic means ancient, classic means remote. So classic, this word has two meanings, and it will depend on your use, how you are using this word. If you use this word classic in your daily life, then classic means high level, expensive, classic hotel, classic seat, classical bus, like that. But in literature, because we are learning literature, so we should take this word, the second word meaning, that is old, ancient, remote. So these are the literary meaning or the meanings which we use in literature. Okay, so Roman literature and Greek literature, these two literatures are called classical literature. Okay, can you remember it? So Roman literature and Greek literature, Greek literature, both literatures are called classical literature or classical learning. Okay, have you understood, Pratik? So Roman literature and Greek literature both are called classical learning or classical literature. Okay, that means old literature, ancient literature. So as I was telling you that when you will hear this word drama, what kind of drama? Greek drama, Roman drama, या फिर English drama? What kind of drama? So Greek drama, it was begun first in the world of literature. Greek drama emerged first. That means, simply speaking, Greek drama came first in literature, not in English literature, but in literature, in Greek literature. Okay, so Greek drama is different
from English drama, but English drama is influenced by Greek drama. What did I say, Tasmia? Classical drama, or you can say Greek drama, came first. Greek drama came first, and it is different from English drama, but English drama is influenced by Greek drama. What is the Bangla meaning of this one? Tasmia Rakhi. Have you understood? জি ভাইয়া বুঝতে পারিনি, আবার একটু বলতে হবে। So Greek drama came first in the history of literature. In the history of literature, Greek drama came first. Tell me the Bangla. সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রিক ড্রামা প্রথমে এসেছে। And Greek drama is different from English drama. এবং গ্রিক ড্রামা ইংরেজি ড্রামা থেকে ভিন্ন। And but English drama is influenced by Greek drama. কিন্তু ইংরেজি ড্রামা গ্রিক ড্রামা দ্বারা প্রভাবিত। Correct. So not only English drama, but English dramatist and English drama both are influenced by Greek drama. Okay, remember this one. So there are many differences in the case of structure, differences in the case of subject selection, differences in the case of character selection. Okay, so many differences. There are many differences. So before beginning anything, you have to know the root of that structure. Okay, so what are the characteristics of Greek drama, Greek tragedy? I will tell you step by step. Don't worry about it. Okay, now look at your screen. Mehdi Hassan, is their network is okay? Mehdi Hassan, please read the screen. Read the screen and everyone listen. The following political and social events had a tremendous impact on English language and literature. The Roman conquest of Britain in 43 AD, the conquest and settlement of the Germanic tribes in Britain, the conversion of the English to Christianity. তোমার কি দেখতে প্রবলেম হচ্ছে? স্ক্রিন দেখতে প্রবলেম হচ্ছে? না ভাই, না ঠিক আছে। আচ্ছা পড়ো। The Norman conquest of Britain, the revival of learning or Renaissance, the Civil War 1641 to 1649, and the Restoration 1660, the French Revolution 1789, the Industrial Revolution, the expansion of the British Empire, the growth of the science and technology, 2 world wars. Thank you, Two Mr. world wars. Muhammad Mehdi Hassan. Muhammad Mehdi Hassan, you must improve your reading skill, okay? And don't be shy. Don't be shy, okay? Remember shyness and shame both are two strong walls in the midway of your study. Remember this one. So no shy, no shame during study. Okay, so the following political and social events had tremendous impact on English language and literature. Listen very carefully. In the beginning of tonight's class, I told you a few questions, not answer, but now I am going to tell you the answer. Okay, as I told you that what is the source of poetry, what is the source of different themes, the poem is imaginative or realistic, the poet is realistic or his literary work is realistic, what is that the character is right or wrong, the theme of the poem is imaginative or is there any purpose behind the poem, does the poem criticize the society or just gives delight to the readers. Okay,
Listen very carefully. Remember, every writer, a poet is also a writer, a dramatist also a writer, a short story writer is also a writer. All are called equally writer, but there are according to the literary structure, someone are called poets, someone dramatist, novelist, like that. You can understand it. Right now, listen. Every writer is influenced by his contemporary consequences, events, incidents of his society. I will ask you the Bangla. Tasmia, Rakhi. Okay? Every writer is influenced and deeply influenced by his contemporary consequences, events, incidents of his society, of his country, and of his time. Okay? Now tell me the Bangla. Every writer. প্রত্যেক লেখকই প্রভাবিত by his contemporary. সমসাময়িক. Contemporary means সমসাময়িক. তার সমসাময়িক লেখক দ্বারা, না তার সমসাময়িক, by his contemporary consequences, events, incidents. Events, ঘটনা, incidents, ঘটনা. Same. Okay? Same meaning. That means I would like to say that every writer is influenced by his contemporary social picture, social condition. For example, in your time, we are belonging in the modern world. So in this lifetime, we have the growth of science and technology. We have our religious problem, and we have our social problem. We have our political problem. We have our political success, social success, religious success, and we have many successful stories in different sector of our life. Okay? So these are the daily consequences, events, and incidents of our life. And modern people are depressed, too much depressed. You are depressed, I am depressed, but your depression is slow, a little bit, but my one is biggest one, large one. But we are depressed. This is true. Wherever you are in this modern world, you are depressed. You are happy, but you are depressed. No doubt. You are depressed. Somehow you are depressed. Wherever you are. If you say that you are one of the happiest person in the world, yet there is depression behind your happiness. So we are modern people. So there are many reasons behind our depression. Okay? So we modern people, we have depression. Now if a poet of this time write a poem, what can be his topic? Because he is influenced by his contemporary consequences. So of course a modern poet will write about the depression of the common people, about the suffering of the common people, about the political problem, about the social problem, about the religious problem, about the growth of science and technology, about the suffering of the workers in the garments factory, in different industries. Okay? About the worst situation of educational institutions. These all can be the topics and themes of a modern poet. Why? Because these are the contemporary events and incidents, and all writers are influenced by their contemporary stories, events, incidents, whatever I told you, whether the writer is a poet or a novelist or a dramatist. What is the purpose of the writer? When a writer is influenced by his contemporary events, then the writer will select a character, maybe fictional character, that means his creative character, not real. For example, he will create a character by the name of Rahul. Suppose Rahul is a character and Anjali is a female character, and he is writing a novel. Novel writing, this is the structure of literature. But how he will represent the story, how he will write or create the story, this is the creation of the poet.
the creation of the novelist or the writer, then he will follow any of the incident of the society. Then he will try to draw the real story of the society in his literature. Because when he will complete his novel, he will publish this novel as a book, and the readers will get this book. When the reader will read this book, read the novel of the writer, then the readers will understand that this is the story of our society. Such kind of event is going on through our society, in our society, outside our society, or in the political field of our society, or in the religious field of our country, whatever it is. Okay? So, in every period, whether it is Anglo-Saxon period, Middle English period, Renaissance period, Neoclassical period, Romantic period, Victorian period, modern period, post-modern period. So, in every time, in every single period, there were political issues, social issues, religious issues, the suffering of the common people. Then you can say different kind of curse, plague, like COVID-19 is a plague, no doubt. COVID-19 is a plague, epidemic, pandemic. Like that, there were several pandemic before COVID-19 in this world. Even tuberculosis, it was also a plague, tuberculosis. And before that, Black Death was also a kind of plague and pandemic, epidemic, whatever it is. So plague means epidemic, pandemic, Mahamari. Plague, not plague. Plague, Plague, plague মানে মহামারী। মহামারী করোনা ভাইরাস গেল না, this is called plague. Okay, so now you can simply understand that what happened during the Old English period. The Old English writers, they were influenced by the events of that time. What happened in Middle English period, the writers of Middle English period, they were influenced by the events of the Middle English period. What happened in Renaissance period, all the writers, poets, everyone, they were influenced by the events, incidents, whatever the incident is, political, social, or religious, whatever it was, they were influenced. And that is why when the political condition of a time, suppose of a specific time, suppose 10th century to 12th century, 1000 সাল থেকে 1200 সাল পর্যন্ত, these 200 years, suppose in these 200 years, political system was good, religious system was good, social system was good, there was not any hunger, any plague, any epidemic within these 200 years. That means the people were happy, common people were happy, the leaders were happy, the rulers were happy, kings and queens, everyone was happy during that time. So the time is peaceful. If there will have any writers, so do you think that they will present the suffering of the people, Tasniya? Do you think that the writer of that time will write about the suffering, about the political problem, about the social problem, about the religious problem? No, bhaiya. Because there is no suffering. There is no suffering, no political problem. Everything is okay. And that's why during that time the writers will write romantic things. সুখে থাকলে কি করে, ভূতে কিলায়, বুঝতে পারছো? তখন কবি রোমান্টিক জিনিস লিখবে। তার মানে তার কবি, the purpose of his literary work will be to give delight. কি দেওয়া? To give delight and pleasure. অন্য কোনো না। সে তখন শুধুমাত্র সাহিত্যিক কর্ম লিখবেন, নাটক হোক বা নভেল হোক, ছোট গল্প হোক বা কবিতা হোক, ওই সময়কার কবির চিন্তা থাকবে মানুষকে এই লেখার মাধ্যমে আনন্দ দেওয়া। কোনো ব্যাপক কোনো উদ্দেশ্য নেই যে আমি এটা ক্রিটিসাইজ করতেছি, এমন করার মতো কিছু নাই। এই জন্য সে করবে কি, মানুষকে শুধু আনন্দ দেওয়ার জন্য সাহিত্য লিখবে। তাহলে কি বোঝা গেল? দ্য পারপাস অফ লিটারারি ওয়ার্ক ক্যান বি টু গিভ ডিলাইট, টু গিভ প্লেজার টু দ্য রিডার্স। বুঝতে পারছি মেহেদি?
তাহলে সাহিত্যের যে সাহিত্য বা যে কোনো লিটারারি কাজ, কবিতা হোক বা ইয়ে হোক, এটার একটা মহৎ বা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য, বা কবিতা লেখার এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য যে এটা দ্বারা মানুষকে কোনো কিছু শিখানো নয়, কি করা, আনন্দ দেওয়া, কোনো কিছু শিখানো নয়, শিখানো উদ্দেশ্য না। এমন হতে পারে নীতি নৈতিকতা শিখায় কবিতা দিয়ে, আমরা সব জানবো এক এক করে, কিন্তু এই মুহূর্তে তার কোনো উদ্দেশ্য নাই। সে কি করবে, সে শুধু মানুষকে আনন্দ দিবে, তার শব্দের প্রয়োগ বা তার যে একটা উন্নত মানের শাব্দিক ব্যবহার, চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার দিশা নিশা, মুখ তার সাবুস্ত্রীর কারুকার্য, এর কি মিনিং আছে আমাকে বুঝাও, কিছু আছে? তাসমিয়া, কি নাম তোমার? তাসমিয়া না তাসমিয়া, এগুলোর কোনো মিনিং আছে? হ্যাঁ, না ভাইয়া। কোনো স্পেসিফিক কোনো একটা কোনো যে চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, চোখ তার সাবস্ত্রী কারুকার্য, নাটোরের বনলতা সেন। আদৌ নাটোরের বনলতা সেন আসেনি আল্লাহ জানে, বুঝতে পারছো? জীবনানন্দ দাশ। তো এগুলো হচ্ছে যে ভালো সময় রোমান্টিক কবিতা, এগুলো তো মানুষকে আনন্দ দেওয়া, বুঝতে পারছো? সুরঞ্জনা ওইখানে যেও নাকো তুমি, বুঝতে পারছো? সুরঞ্জনা ওইখানে যেও নাকো তুমি, বলো নাকো কথা ওই যুবকের শনে, বুঝতে পারছো? বাতাসের ওপারে বাতাস, আকাশের উপরে আকাশ, ঘাসের ওপর ঘাস, এগুলা কবিতা জীবনানন্দ দাশের। পয়েট অফ নেচার, বুঝতে পারছো? কিসের কবিতা? কবিরে পয়েট অফ নেচার, জীবনানন্দ দাশ, বাংলা কবিতায় প্রকৃতির কবি। এখন তুমি আমাদের নজরুল ভাইয়ের কাছে আসো, নজরুলের একটা কবিতা বলো তো, বাংলা কবিতা যে কোনো একটা কেউ বলো, মাথায় এই মুহূর্তে যে কবিতা আছে সেটাই বলো। আরে কথা কয় না, এরা অ্যাক্টিভ থাকতে হবে বাবা। নূরজাহান বলবে, ঢাকা থাকবেন বলো। ভাইয়া, কবিতা পছন্দ করি না, কবিতা পড়িও না। আচ্ছা তাসমিয়া রাখি, তুমি বলো। ভাই থাকবো না, খুব বদ্ধ করে, এটা তো মনে হয়। হ্যাঁ হোক না, তুমি তোমার মতো বলো, যেটা মাথায় আসে সেটা বলো, দুইটা লাইন একটা লাইন বলো, সমস্যা নাই, এগুলো আমাদের সাহিত্যিক বিষয় হলে জানতে হবে। থাকবো না খুব বদ্ধ ঘরে, দেখবো এবার জগৎটাকে, কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণি পাকে। ওকে পাস, আর বলার দরকার নেই। শুভ রায়, তুমি আর একটা কবিতা বলো নজরুলের। আচ্ছা নজরুলকে কি কবিতা, কি কবি বলা হয় বলো? বিদ্রোহী কবি। কেন সে বিদ্রোহী? বিদ্রোহী কবি জন্য রেবেল পয়েট। রেবেল পয়েন্ট তো বুঝলাম, যেমন কারারই লৌহ কপাট, নাকি? যে কারারই লৌহ কপাট, এই কবিতার পর চল চল চল, এই কবিতাগুলো আসলে দেখো, নজরুল জন্মগ্রহণ করছেন 1899 সালে, তো বুঝতে হবে তোমাকে 1899 সালে নজরুলের জন্ম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 1914 সালে শুরু, 1919-এ শেষ। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 1939 সালে শুরু। কখন জন্মগ্রহণ করছে নজরুল? কথা বলো তাসমিয়া রাখি। সুখ আসিল, দুনিয়ার সুখ আসিল ওই সময়? না ভাইয়া, তখন তো একটা ওয়ার্ল্ড ওয়ার, খালি ব্লাড ব্লাড ব্লাড, ম্যাসাক্কার, গণহত্যা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মনে হয় অংশগ্রহণও করছিল। অবশ্যই করছে। তো যে ব্যক্তি যুদ্ধ দেখছে জীবনে, ঠিক মতো খাইতে পারে নাই, বাপ মা নাই, অভাবে এতিমে সবকিছু বড় হয়েছে বুঝলাম, কিন্তু যে বিশ্বযুদ্ধ দেখছে, সে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে সৈনিক হিসেবে, সে কি রোমান্টিক কবিতা লিখবে? আর পৃথিবী যখন উত্তাল, সব দিকে পলিটিক্যাল, সারা বিশ্ব মনে করো যে এই হিরোশিমা এগুলোতে যে একদম অ্যাটম বোম্বারে সব ডুবাই দিছে, এই সময় তার কলম দিয়ে রোমান্টিক কবিতা বের হবে? কারণ আমি প্রথমে কি বলছি, প্রত্যেকটা কবি তার সমসাময়িক বিষয়ের দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড, প্রভাবিত 100%। তো তার সময় তো রোমান্টিক সময় ছিল না, এটা তো পৃথিবী উত্তাল ছিল ওই সময়, যুদ্ধ, রক্তপাত, হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি, সব কিছু। তো এই জন্য তো ওইগুলাই তার কবিতার বিষয়বস্তু হয়েছে, অবাক হওয়ার কিছু নেই, ওইগুলাই তার কবিতার বিষয়বস্তু, এজন্য সে বিদ্রোহী কবি, বুঝতে পারছো? কারণ এই লৌহ কপাট। এখন যদি সে যদি দেখছে যে ধর্মীয় ব্যাপারে মানুষ দুই নম্বরই করতেছে, সে সেখানেও বিদ্রোহী টাইপের কবিতা লাগছে। এ তুফান ভারী দিতে হবে পারি, নিতে হবে তরি পার পাঞ্জেরি। এ তুফান ভারী দিতে হবে পারি, নিতে হবে তরি পার পাঞ্জেরি। কেন? আমার কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য তোমরা বুঝতে পারতেছো নূরজাহান? তাহলে একজন কবি তার সমসাময়িক সময়ের ঘটে যাওয়া বিষয়গুলো, তার চোখের সামনে যা হচ্ছে,
যা তিনি দেখতেছেন, যা শুনতেছেন, এগুলো তাকে প্রভাবিত করে। সে ওগুলোর দ্বারা ইন্সপায়ার্ড হয়, মোটিভেটেড হয়, এবং সে চিন্তা করে এগুলোর মাঝে মানুষের জন্য শিক্ষা রয়েছে। শুভ রায় বলো। শুভ কিছু বলবা? ভাইয়া একটা জি। আমাদের সময় কি ইনফ্লুয়েন্স হওয়ার মতো কিছু আছে? ইনফ্লুয়েন্স হওয়ার মতো কি এমন কিছু আছে, বা কবিতা লেখার মতো এমন কিছু কি আছে? ডিপ্রেশনটা হচ্ছে মডার্ন যুগের একটা ফেমাস শব্দ, এটা নিয়ে লেখার দরকার হয় না, কিন্তু মডার্ন যুগের সমাজের চিপায় চাপায় যেগুলো হচ্ছে এগুলো নিয়ে মানুষ বেশি লেখে। বুঝতে পারছো? যেমন ক্লাস 6-এর বাচ্চা পরীক্ষা দিতে গিয়ে শেষ পরীক্ষার দিন আউট, ক্লাস 10-এর বাচ্চা এসএসসি পরীক্ষা দিতে শেষের দিন প্রতিটা সেন্টার থেকে 2-3 জোড়া করে আউট, ইন্টারের বাচ্চারা 2-3 জোড়া করে আউট। বুঝতে পারছো? তারপরে মনে করো বিভিন্নভাবে বিয়ার আগে একদিন আগে আউট। এটা একটা সমস্যা। দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে তোমার স্বামী অফিসে কাজ করে, তুমি আরেকজনের সঙ্গে লাইন মারতেছো, পরকিয়া। এইগুলো হচ্ছে মডার্ন যুগের সমস্যা। এটা গেল যে সামাজিক সমস্যা। সামাজিকের মধ্যে আবার পারিবারিক সমস্যা। বুঝতে পারছো? আবার যদি বলো সামাজিক সমস্যা কি, সামাজিক সমস্যা হচ্ছে করোনার সময় তেল আর গম, তেল আর চাল চেয়ারম্যান মেম্বারদের খাটের নিচ থেকে পাওয়া যাচ্ছে, মানুষ উপসে মরতেছে, রাস্তাঘাটে কান্নাকাটি করতেছে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে তুমি চেয়ারম্যান মেম্বারদের বক্স খাটের নিচে তুমি তেলের খনি চালের খনি পাচ্ছ। দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। এটা তোমার টপিক হতে পারে। তুমি এখন নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপন করো আর টেলিফিল্মের মাধ্যমে উপস্থাপন করো, একই। নাটক টেলিফিল্ম ইজ এ পার্ট অফ লিটারেচার, এটা আলাদা নয়। আগে ওগুলো আবিষ্কার হয় নাই, আগে স্টেজে পারফরমেন্স করে দেখাইতো, এখন তো এগুলো মিডিয়া আবিষ্কার হয়েছে, সায়েন্স টেকনোলজি, ওটাও একটা সাহিত্যের অংশ। বুঝতে পারছো? আসলে ভাই মানে বর্তমান পরিস্থিতি এমন, আপনি যেটা চাইবেন, যেটা নিয়ে লিখতে যাবেন সব পাবেন। আপনি যুদ্ধও পাবেন একদিকে, একদিকে আপনি দুর্নীতিও পাবেন, সব পাবেন। সব। এখন যদি রিলিজিয়াস বিষয়ে লেখেন, তাহলে দেখেন যে রিলিজিয়াস বিষয়ে কথা বলতেছে, কঠিন বিষয়, তাকে জেলে। বাকিগুলো আরামসে দাওয়াত খাওয়া বাড়াইতেছে বা সুদ। জি ভাই, আমি এটাই বলতে চাইছি যে আমাদের সময় তো সবকিছু নিয়েই লেখা যায়, হ্যাঁ। বাট এমন কোনো টপিক নেই যে মানে এটা ডিফারেন্ট, এটা এমন কিছু না। আমি এটাই বুঝতে, যেমন রোমান্টিক পিরিয়ডে একটা টাইম ছিল যখন মানুষের মানে রোমান্টিক কবিতাগুলো খুব ভালো ছিল, আর এখন তো রোমান্টিক কবিতা বলতে কি কবিতা বুঝো তুমি? মানে রোমান্টিক পিরিয়ডে যে কবিতাগুলো ছিল সেই তখন তো আর এত দুর্নীতি এতই ছিল না, না, হানাহানি ছিল ওদের না। কবিতা তো রোমান্সে নাই। রোমান্স পাইছো? রোমান্টিক কবিতা রোমান্স পাইছো? পড়োই নেই এখনো, আমরা সামনে পড়বো। রোমান্টিক কবিতা মানে কিন্তু রোমান্স ইন ডেইলি লাইফ, দিস ইজ নট দ্যাট রোমান্স। বুঝতে পারছো? এই রোমান্টিক কবিতা মানে হচ্ছে ফ্রিডম, ইকুয়ালিটি, ফ্র্যাটার্নিটি। বুঝতে পারছো? এই রোমান্টিক কবিতা মানে হচ্ছে সাহিত্যে কোনো ধরাবাধা থাকবে না, যে কোনো বিষয়ে কবিতা লিখতে পারবা, তোমার অধিকার আছে তোমার আবেগ নিয়ে কবিতা লেখার। মেলা অনেক অনেক কথা আছে, তোমাদেরকে এক এক করে শুনতে হবে ধৈর্য সহকারে, তবে তোমার প্রশ্নগুলো ইন্টারেস্টিং। তার মানে জানার আগ্রহ, জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা কাকে বলা হয়? ছোটবেলায় পড়ছি আমরা যে জানার আগ্রহ, জিজ্ঞাসা, নাকি কি বলে এটাকে? বাগধারা মাস্টার? প্রকাশ, এক কথায় প্রকাশ। এক কথায় প্রকাশ, জিজ্ঞাসা। তো জিজ্ঞাসা ভালো জিনিস, জিজ্ঞাসা কন্টিনিউ করবা, তাহলে তোমার ভেতরে কনফিউশন দূর হয়ে যাবে। তো আমার আজকের যে উদ্দেশ্যটা ছিল মূলত যে প্রত্যেকটা লেখকেই তার সমসাময়িক সময়ের বিষয়বস্তুগুলো দ্বারা প্রভাবিত। তো এখন ইংরেজি সাহিত্যের প্রত্যেকটা যে পিরিয়ডে যে লেখকরা ছিল, যে সব ধরনের লেখক, তারাও তো কিছু না কিছু জিনিস দ্বারা প্রভাবিত। কি দ্বারা প্রভাবিত এগুলো জানতে গেলে প্রত্যেকটা পিরিয়ডের একেবারে যা না জানলেই নয়, খুবই সংক্ষিপ্ত করে তোমাকে সোশ্যাল ম্যাটার, রিলিজিয়াস ম্যাটার এবং পলিটিক্যাল ম্যাটার, এই তিনটে জিনিস জানতে হবে। সোশ্যাল ম্যাটার, রিলিজিয়াস ম্যাটার এবং পলিটিক্যাল ম্যাটার। কী ছিল রাজনৈতিক অবস্থা, কী ছিল ধর্মীয় অবস্থা, ধর্মে কোনো ভণ্ডামি ছিল নাকি, কী ছিল মানুষের সামাজিক জীবন, এগুলো যেমন পাবা সাহিত্যের বিষয়বস্তু ওই রকমই পাবা। ক্লিয়ার? এগুলো যেরকম পাবা সাহিত্যের বিষয়বস্তুগুলোও ওই রকমই পাবা ওই সময়ের, কোনো ডাউট নেই। আচ্ছা, এবার আসো তোমাদেরকে গল্প শুনে। যে ব্রিটিশরা সারা দুনিয়া শাসন করছে কি করছে না? আফ্রিকাকে শাসন করছে না? আমেরিকাকে শাসন করছে না ব্রিটিশরা? দেখবা যে ব্রিটিশরা কি করছে জানো? যে আফ্রিকা থেকে মানুষ শিপে করে নিয়ে আসছে কালো মানুষদেরকে, নিগ্রো, কারণ ওরা শারীরিকভাবে শক্তিশালী, লম্বা, কাজ করতে পারে ভালো, কিন্তু কালো তাদেরকে আফ্রিকা থেকে ইম্পোর্ট করে আমেরিকাকে তারা যখন শাসন করতো আমেরিকায় নিয়ে আসছে।
আমেরিকায় যেই সমস্ত জায়গায় ভালো চাষাবাদ হয় ওই জায়গাগুলোতে তাদেরকে শ্রমিক হিসেবে খাটাইছে, ওয়ার্কার হিসেবে। সেখানে যা উৎপন্ন হয়েছে সেগুলোকে সমুদ্র পার করে তারা ব্রিটেনে নিয়ে আসছে। আচ্ছা, এই যে তারা যে মানে নর্মালি যদি কাজ করে তো তারপরেও একটা হইতো, তাদের খানার ক্ষেত্রে রেস্ট্রিকশন, তাদেরকে মার পিটুনি, বিয়া করতে পারবে না, মেয়ে হলে মেরে ফেলবে, ছেলে হলে এটা করবে ওটা করবে, এত অত্যাচার, চাবুক মারা, গায়ের মনে করো যে একটা সাহিত্যিক ওয়ার্ক পাবা থার্ড ইয়ার যে অরণ্যক একটা হচ্ছে নন ফিকশনাল ওয়ার্ক, মানে সত্যি ঘটনার উপর ডিপেন্ড করে। লেখক নিজেই সাক্ষী, যে ঘটনাগুলো লেখক লিখেছেন নিজেই সাক্ষী। কিছু ক্যারেক্টার ইমাজিনেটিভ, বাকিগুলো সব সত্যিকারের ক্যারেক্টার। তো ওটা ব্রিটিশ এম্পায়ার যখন ছিল, ব্রিটিশ শাসন ছিল সারা বিশ্বে, তখন তিনি ওগুলো লিখেছেন। ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচারী সাইডটা তুলে ধরেছেন, যে অরণ্যক নামক একজন যুবকের তাকে যখন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় পাবলিকের সামনেই। কিভাবে? প্রথমে তার একটা কান কাটা হয়, তারপরে আরেকটা কান কাটা হয়, তার নাক কাটা হয়, তার একটা হাত কাটা হয়, আরেকটা হাত কাটা হয়, তারপর তার পেট কেটে দেওয়া হয়, তারপর তার মনে করো চোখ নষ্ট করে দেওয়া হয়, তারপর তার কল্লা আলাদা করে দেওয়া হয়, তারপর তার বডিকে 4 টুকরা করা হয় পাবলিকের সামনে একজন মানুষের উপর। এটা সত্যিকারের কাহিনী। এটা 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 কেন তুলে ধরেছেন লেখক? কারণ ব্রিটিশদের যে খুবই খারাপ একটা মানে কলোনিয়ালিজম বা ইম্পেরিয়ালিজমের যে একটা খুব খারাপ সাইড, এটাকে তুলে ধরার জন্য, নৃশংসতা, তাদের যে অত্যাচার, এটা তুলে ধরার জন্য, এবং 4 টুকরা করে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দিছে। এইগুলো দেখে যেন যারা অডিয়েন্স ছিল, যারা দেখেছে তাকে শাস্তি দেওয়া, তারা যেন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কোনো স্টেপ যেন গ্রহণ করতে না পারে। বুঝতে পারছো? তো সাহিত্য মিনস লাইফ। সাহিত্য ইজ দ্য শ্যাডো অফ লাইফ, whether it is বাংলা সাহিত্য, ইংলিশ সাহিত্য, আরবি সাহিত্য, whatever it is, but literature is the shadow of life. Literature is the reflection of life. এখন তুমি লাইফে কি কি করো? প্রেম করো, সাহিত্যে পাবা। মারামারি করো, সাহিত্যে পাবা। খারাপ কথা কয়ে মানুষকে গালি দাও, সেটাও সাহিত্যে পাবা। গোপনে অনেক কাজ করো, সেটাও সাহিত্যে পাবা। তুমি ইলিগাল রিলেশনশিপ করো বাস্তব জীবনে, ওটাও সাহিত্যে পাবা। কারণ কি? লেখকরা তো বাস্তব কাহিনী দ্বারাই প্রভাবিত। বুঝতে পারছো? তাহলে লিটারেচার ইজ দ্য শ্যাডো অফ লাইফ, লিটারেচার ইজ দ্য রিফ্লেকশন অফ লাইফ। মনে হয় যে অন্য একটা জীবন। এই জন্য তো অনেকে নভেল পড়ে কেঁদে ফেলে। আরে আমরা যেমন আরেকজন মানুষকে দুঃখী দেখলে যেমন খুবই ইমোশনাল হলে কেঁদে ফেলি, আমরা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। ঠিক সেই পিকচারটাকে কোনো লেখক যখন তার লেখায় ফুটে তোলে, ওটা রিডিং পড়ার মাধ্যমে আমরা কেঁদে ফেলি। বিভিন্ন মুভির সিন দেখে আমরা কেঁদে ফেলি। কেন? বুঝতে পারছো? তো এগুলো হচ্ছে মূল কথা, এগুলো জানতে হয়, এগুলো জানা দরকার। তারপর তুমি সাহিত্যের মজাটা না পাবা। আরে একটা কবিতা পড়তে কতক্ষণ লাগে বেটা? একটা ড্রামা পড়তে কতক্ষণ লাগে? 2-3 ঘন্টা ড্রামা শেষ করা যায় মেইন ডায়লগ পড়ে। তাহলে কেন তোমাকে 1 বছর দিছে? সেট সাজেশন পড়ে ফার্স্ট ক্লাস নেওয়ার জন্য তোমাকে 1 বছর দিছে? তোমার তো 2 মাসের কোর্স দিলেও তুমি ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে যাবে ইংলিশে। কেন দিল 1 বছর? চাকরি করে করে বা বাড়িতে থেকে থেকে করে করে পড়া না পড়ে পরীক্ষার আগে সেট সাজেশন, মানুষের শীট, গাইড এগুলো পড়ে পড়ে এটাই সাহিত্য? কেমনে? তো এরকম করলে তুমি ভাইবা দিতে গিয়ে ইংলিশে কথা বলতে পারবা? তুমি মানুষের সামনে ইংলিশে কথা বলতে পারবা? তোমার ইংলিশের স্টুডেন্ট হিসেবে তোমার ওয়েট থাকবে? তুমি তো পরিচয় দিবে না যে আই এম ফ্রম দ্য রয়্যাল ডিপার্টমেন্ট। তোমার তো ভয়ে কথা বের হবে না মুখ দিয়ে। তো অ্যাভয়েড করতে থাকো মানুষকে। তাহলে দেখো আমাদের ভাইয়া, আমি একটা কথা বলি। একটা কেন বলতে থাকেন আপনি। ভাই, একটা প্রবলেম হচ্ছে কি, মানে যখনই আপনি কাউকে আপনার মানে যে পরিচয় দিবেন যে আপনি দ্য রয়্যাল ডিপার্টমেন্ট, তো আমাদের কিছু আর কি আবাল মার্কা লোক আছে, তো এই বেটা করে কি, এরা ওই গ্রামার আর্টিকেল, ওই মানধাত্তা আমলের আছে না, এইগুলা ধরায়। তা আমি বলি কি, চাচা এখন আমরা তো লিটারেচারে চলে আসছি, আমাদের তো এই গ্রামার আর্টিকেলে সময় নাই। তো উনি বলে, তুই পড়াশোনা করো না, গ্রামার আর্টিকেল বুঝো না।